Hello student. Now we are going to discuss about the geography paper first, that is GG 201 Physical Geography paper first, Lithosphere part second. Now we have to study about unit number 3, that is work of wind. In this unit we have to study mechanism of wind erosion and deposition, then features associated with the work of wind. Here we have to discuss about erosional features and depositional features by wind. Wind is an important geomorphic agent. Wind is an important agent of erosion, transportation and deposition in arid and semi-arid regions. Before knowing the work of wind, it is also necessary to know what is wind. Atmospheric pressure causes movement in air, and this moving air is known as wind. The winds blow due to variations in air pressure. Winds always blow from high pressure areas to low pressure areas. Wind is an important agent of erosion, deposition and transportation. Means wind is an important geomorphic agent, but it is not as much effective process of erosion as a river and sea waves. Eoline processes are generally associated with desert areas. भूपृष्ठामध्ये जे काही बदल घडून येत असतात ते बाह्य शक्तींच्या कारकांमुळे घडून येत असतात. अनेक बाह्य शक्तींच्या कारकांपैकी वारा हा एक महत्त्वाचे कारक आहे. वाळवंटी प्रदेशात वाऱ्याचे कार्य प्रभावी असते. पृथ्वीच्या सुमारे 35% भाग वाळवंटांनी व्यापलेला आहे. पृथ्वीवरील 25 ते 35 अक्षवृत्तांच्या दरम्यान असलेल्या कर्क वृत्त व मकर वृत्त या जास्त दाबाच्या पट्ट्यात खंडांच्या पश्चिम भागात जगातील प्रमुख उष्ण कटिबंधीय वाळवंटी प्रदेश आहेत. या कटिबंधीय वाळवंटी प्रदेशांमध्ये आफ्रिकेतील सहारा व कलहरी वाळवंट, आशियातील सौदी अरेबिया, इराण व भारताचे थरचे वाळवंट यांचा समावेश होतो. तसेच दक्षिण अमेरिकेतील अटाकामा, ऑस्ट्रेलियातील पश्चिम ऑस्ट्रेलियन वाळवंट, उत्तर अमेरिकेतील एरोजोना व मेक्सिकोचे वाळवंट, तसेच समशीतोष्ण कटिबंधातील मध्य आशियातील गोबीचे वाळवंट, पश्चिम आशियातील तुर्कस्तानचे वाळवंट, अमेरिकेतील कोलोराडोचे वाळवंट यांचा समावेश वाळवंटांमध्ये होतो. ज्या ठिकाणी वार्षिक सरासरी 20 सेंटीमीटरपेक्षा कमी पाऊस पडतो तो प्रदेश ओसाड वाळवंटी म्हणून ओळखला जातो व जेथे वार्षिक सरासरी 20 ते 40 सेंटीमीटर इतका पाऊस पडतो तो प्रदेश निम ओसाड वाळवंटी प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. Means arid region is having an average rainfall of about 20 centimeter per year and between 20 centimeter to 40 centimeter rainfall
per year. The region is known as semi-arid region. Wind is an important agent of erosion, transportation, and deposition in arid and semi-arid regions. Deserts receive less than 25 centimeter rainfall annually, and many of them do not receive any rainfall at all. म्हणजे सरासरी वाळवंटी प्रदेशामध्ये 25 सेंटीमीटर पर्यंत पाऊस पडतो एका वर्षात. तर काही काही वाळवंटातली ठिकाणी असे आहेत की त्या ठिकाणी पाऊस हा नसल्यासारखाच असतो किंवा अत्यल्प असतो. डेझर्ट्स हॅव ए partial or almost a complete absence of vegetation cover. In deserts, actually, wind has little effect on rocks. It is through the material carried down from one place to another, like sand, that the wind is able to erode the rocks. Mechanism of wind erosion and deposition. Wind erosion is carried out in three ways. It is depletion, abrasion, and attrition. The process of removing, lifting, and blowing away dry and loose particles of sand and dust by wind is called depletion. Long continued depletion removes most of loose materials, and thus depressions or hollows known as blowouts are formed, and bedrocks are exposed to wind abrasion. Rain fill the depressions, creating a shallow pond or lake. वाऱ्याचे अपक्षरण जे कार्य चालते ते तीन क्रियांमधून घडत असते. ते म्हणजे अपवहन, अपघर्षण आणि सन्निघर्षण. अपवहन म्हणजे वाहून नेणे. वारा आपल्याबरोबर सुटे पदार्थ घेऊन जातो. या क्रियेलाच अपवहन असे म्हणतात. वाऱ्याने खडकाचे सूक्ष्म कण किंवा धुलीकण वाहून नेल्याने भूपृष्ठाचे क्षरण होते, म्हणजेच इरोजन होते. तेव्हा खडक उघडे पडतात, लहान लहान खड्डे त्यात पडतात. वाळवंटी प्रदेशात इरोजन कार्यामुळे म्हणजेच अपक्षय कार्यामुळे निर्माण झालेले खडकांचे जे काही बारीक कण असतात ते वाऱ्यामुळे या ठिकाणाहून त्या ठिकाणी वाहून नेण्यात येतात. त्यामुळेच वाळूचे स्थलांतर होऊन खोल खड्डे तयार होतात. त्याला डिप्लेशन म्हणजेच अपवहन असे म्हटले जाते. त्यानंतर ॲब्रेशन, अपघर्षण. तीव्र वाऱ्याने अपघर्षण जास्त प्रमाणात होते. वाऱ्यात असलेले धुलीकण व रेती, वाळूचे कण हीच अपघर्षणाची माध्यमे आहेत. त्यांच्या आघाताने अपघर्षण होते. अपघर्षण कार्यामुळे खडक गुडगुडीत होतात व खडकांना खाचा पडतात. अपघर्षणाची क्रिया भू भागापासून जास्त उंचीवर होत नाही, कारण वाळूचे कण
वाऱ्याने फक्त 1 ते 1.5 मीटरपर्यंतच 1.5 मीटर उंचीपर्यंतच उडतात. Abrasion. A strong wind is able to pick up a fair load of hard sand grains and can drive these against exposed rocks. This process can take place about 1 meter above the surface. Wind abrasion is minimum at ground level because wind velocity is retarded by friction. अपघर्षण या क्रियेमध्ये वाळूचे कण जवळजवळ 1 मीटर उंचीपर्यंत वर उडतात. वाऱ्याबरोबर वाहत येणारे धुळीचे कण मार्गातील अडथळ्यांचे अपक्षरण करत असतात. वाऱ्याच्या मार्गातील खडक गुडगुडीत व चकचकीत होतात. यालाच ॲब्रेशन म्हणजेच अपघर्षण असे म्हणतात. त्यानंतर ॲट्रिशन. ॲट्रिशन इन्व्हॉल्व्स मेकॅनिकल tear and wear of the particles separated by themselves while they are being transported by winds. When sand particles are carried from one place to another place with strong winds, they collide with one another and thus produce rounded sand grains. Sanigarsan. Attrition, सनिघर्षण. वाळूचे कण व धुळीकण वारा बरोबर घेऊन वाहत असतो. त्यामुळे खडक घातले जातात व खडकावर हे वाळू व धुळीकण आदळले जातात. त्यांचे तुकडे तुकडे होतात. या परस्पर आघातामुळे वाळू व धूळ यांचे लहान लहान कण तयार होतात. या क्रियेलाच सनिघर्षण असे म्हटले जाते. Wind transportation. Wind transportation is carried out in 3 ways. That is the suspension, saltation, and surface creep. The sand and dust particles having a diameter of less than 0.06 mm are transported in suspension over large distance and great heights. वाऱ्याबरोबर सूक्ष्म धुळीकण उंच निराधार तरंगत असतात. या पदार्थामुळे क्षरण कार्य होत नाही. Then saltation. In a saltation, sand grains roll along the ground in a strong wind. If these rolling particles come into contact with other particles, they bounce up into the air. This process is known as saltation. Here, it is the mutation, उत्परिवर्तन. लहान लहान वाळूकण अडतात व पुढे जातात. वाऱ्याच्या वाहण्याच्या दिशेनुसार चेंडूप्रमाणे उसळी मारत वाळूच्या कणांची जी हालचाल होते, मीन्स द पार्टिकल्स बाउन्स अप, यालाच उत्परिवर्तन असे म्हणतात. देन सरफेस क्रीप. The large particles and heavier sand particles are merely rolled forward along the ground. They are not carried over large distance. This process is known as surface creep.
पृष्ठीय घसर मीन्स या ठिकाणी सरफेस क्रीप. अनेकदा धुळीकण वाऱ्याबरोबर वर उचलले न जाता भूपृष्ठाला चिकटून पुढे सरकतात. याला पृष्ठ घसर असे म्हणतात. Then mechanism of wind deposition. The particle of sand and dust blow with strong wind. As the velocity of wind retards, the suspended particles drop down. The process is known as deposition. The deposits made by sand is also called eoline deposition. The sand deposits give rise many types of geographical land features. In this way, there is a mechanism of wind erosion and deposition. Next part will be continued during the next period. Thank you.